Chakrabarty, an assistant professor in physics in the Heritage Institute of Technology, KOLKATA. Dr. Chakrabarty earned his PhD from Jaipur University on bifurcation analysis and topological studies of some nonlinear dynamical systems. His area of interest includes mathematical physics and history and philosophy of sciences. Presently, he is working on space and algebraic structures of classical and quantum systems. So, I welcome Dr. Chakrabarty to please come on stage and share his insights. main audience, main part of the audience. Comparatively, যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে আমার লেকচারটা যেহেতু ফিজিক্স থেকে বলার কথা ছিল, তাই খুব বেশি ফিজিক্স ওরিয়েন্টেড হবে। আর আমার স্পেশালাইজেশন যেহেতু এই মুহূর্তে ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স, তার একটা অসুবিধা আছে যেটা সবসময় ফেস করি, সেটা হচ্ছে যে এক্সেসিভ ক্যালকুলেশন করার পরে হয়তো একটা দুটো ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট পাওয়া যায়, থেকেও একটা মানে মেজার পার্সেন্টেজ এক্সপেরিমেন্টালি রিয়েলাইজ করা যায়। তো হোয়াট ইজ দি ইউজ অফ ডুইং অল দিস থিংস? সাপোর্টে একটাই যুক্তি আমি দিয়ে থাকি, সেটা হচ্ছে যে দুভাবে আমরা মানে পৃথিবীটাকে ভাবতে পারি। এইটি স্যার যেভাবে বললেন যে কতগুলো ফেনোমেনা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটাকে ধীরে ধীরে মডেলিং করছি, এটা যেমন একটা উপায়। আর একটা উপায় হচ্ছে যে কবির মতো আমরা যে কবিতা লিখতে শুরু করলাম, কবিতা শেষে দেখলাম আমরা যে জায়গায় পৌঁছলাম যেটা হয়তো ভাবতেই পারিনি কখনো আসতে পারি। সেকেন্ড অ্যাপ্রোচটা দিয়ে আমি বলার চেষ্টা করবো। আমি একে একে বোঝন রিয়েলাইজেশন, algebra, all these things খুব শর্টে বলবো। প্রফেসর ডক্টর হিগস কে প্রায় সবাই চেনেন। হিগস বোসনের জন্য বিখ্যাত হয়েছে। হিগস বোসন পরে ডিটেকশন হওয়ার জন্য আরো বিখ্যাত হয়েছে, নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এবং দুঃখজনকভাবে বছর উনি মারা গিয়েছে। আমি কিন্তু হিগস বোসন সম্বন্ধে কিছু জানি না, এটা আমি বলে রাখছি এই কারণে, কারণ হিগস অ্যালজেব্রা আমার আর্টিকেলটা লেখার পরে আমি অনেক রিভিউ রিকোয়েস্ট পাই পার্টিকেল ফিজিক্সের জার্নাল থেকে। আমি বলে পাঠাই যে হিগস বোসন সম্বন্ধে আমি জানি না এবং এর সঙ্গে হিগস অ্যালজেব্রার কোনো সম্পর্ক না, এটা একটা সমস্যা। তাই আমি বলে দিলাম যে আমার ডিসকাশনের সঙ্গে হিগস বোসন বা পার্টিকেল ফিজিক্সের কোনো রিলেশন নেই। অ্যালজেব্রা নিয়ে ম্যাথমেটিশিয়ানদের ভাষায় অনেক কিছু বলার যেত, তার জন্য অনেক সময় প্রয়োজন। অ্যালজেব্রা কাকে বলে, কি করে হয় না হয়, কীভাবে অ্যালজেব্রা তৈরি করতে হয়, আমরা জাস্ট একটা ওয়ার্কিং নলেজের কথা বলবো, যাতে আমি জাস্ট এখানে যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে দারুণমার তাকে বলছেন যে অ্যালজেব্রা আমাদের অনেক কিছু দেয় যেটা হয়তো আমরা জিজ্ঞাসাই করি। ঠিক সেই জিনিসটাই আমার পুরো ডিসকাশনে রিফ্লেক্ট হবে যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি ফিজিক্যাল রেফারেন্স বা ফিজিক্যাল সিচুয়েশন রিচ করবো আফটার ডুইং এ লট অফ ক্যালকুলেশনস। যে রেফারেন্সটা বা যে রেজাল্টসগুলো সারপ্রাইজিংলি এমন এমন জায়গায় অ্যাপ্লাইড হবে যে অ্যালজেব্রা আবিষ্কার করেছে সে নিয়েই জানে বা সেও ভাবতে পারে।
ডায়মন্ড হয়তো এরকম কিছু মুভি কখন বলেছিলেন, যদিও সেই সময় অ্যালিয়েনরা এত ডেভেলপ করেছিল কিনা আমি জানি না হিস্টোরিক্যালি। আর যেটা একটু আগে বললাম, হার্মান ওয়াইনের নাম মেনশন করতে বাধ্যই প্রায় প্রত্যেকটা জায়গাতে, সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা মানুষের তো ভাবতেই পারে যে আমি অঙ্ক জানি না বলে আমার হয়তো ফিজিক্স জানা হবে না। ব্যাপারটা ঠিক সেরকম না। এটা অ্যাকচুয়ালি একটা পার্টিসিপেশন, দ্য ওয়ে উই পার্টিসিপেট ইন লাইফ। আমরা সবসময় যদি কিছুটা ফ্রিডম কিছুটা কনস্ট্যান্ট এর মধ্যেই থাকি। ম্যাথমেটিক্স ইজ জাস্ট অ্যানাদার এক্সাম্পল লাইক দ্যাট। One can always discuss calculations and do so many other things. So it is not mandatory that you have to do mathematics to know this world. But this constant and freedom, which are necessary part of our life, is very much there in mathematics as well. So I will follow all these steps to throughout this discussion. The first thing is Lie algebras. Then the second one is fiction, polynomial algebras. Then comes the question of Higgs algebra. Then boson realization. Then deformed Higgs algebra, from where my work starts. And then multi-modal Hamiltonians. So first, basic idea then is যে একেবারে ডিরেক্টলি Lie algebra কাকে বলে এরকম একটা ধারণা দিই। কাজের সুবিধার্থে যেটা করা যায়, আমি দুটো এলিমেন্ট নিয়েছি এ জে আর এ কে। আমরা জে আর কে ইন্ডেক্সগুলোকে আলাদা আলাদা ধরলাম। যদি এখন তাহলে কি হবে, এ জে আর এ কে এই দুটো অবজেক্ট আমরা মনে মনে ম্যাট্রিক্স পাবো। আপনাদের এরকম কথা নেই, মনে মনে ম্যাট্রিক্স পাবো। তাহলে যে আর কে যদি একই হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাদের যে ডেফিনিশন তাদের কিন্তু জিরো হবে। আর যদি আলাদা আলাদা হয় তাহলে কেবল জিরো হবে এটা বলতে পারি না, হতেও পারে না বলতে পারি। আমরা এটা ধরে নিলাম যে এই ব্র্যাকেটটা এরকম একটা অবজেক্ট ডিফাইন করছি যেখানে এদের রেজাল্টটা কি হবে সেটা ইউজুয়ালি আর ইন জেনারেল এদের অর্ডার অফ প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করছে। কিন্তু যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা আবার যে সেটে আমরা বিলং করছি সেই সেটেরই এলিমেন্ট করছি। এইটুকুনি অ্যালজেব্রা ধারণা দিয়ে আমাদের পুরোটা বুঝে ফেলা সম্ভব। যদিও ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্সের একটা দায়িত্ব থাকে অনেক সময় যে তাদের কাজটা পিওর ম্যাথমেটিক্সের সঙ্গে কতটা জড়িত। আর কিছু লোক তাদেরকে এটা প্রশ্ন করে যে তাদের কাজটা এক্সপেরিমেন্টাল নিয়ে কতটা জড়িত। আর দুটো বলতেই আমরা অনেক সময় দ্যাট ইজ a part of our failure in certain senses. যে আমরা দুটো কানেকশনই সবসময় করতে পারি না, যে এটা ভালো করে সে ওটা বলতে পারে না। দুটো প্যারালেল ভালো করে যখন দুটোর সঙ্গে ম্যাচেস এনিওয়ে, আমরা ধরে নিলাম যে এই যে ব্র্যাকেট আমরা ডিফাইন করছি থার্ড ব্র্যাকেট, এই থার্ড ব্র্যাকেটটা কি প্রপার্টি আছে। তার মধ্যে এক প্রপার্টি হচ্ছে যে এই যে কি এখানে একটা মাইনাস সাইন হওয়ার কথা ছিল, এখানে একটা মাইনাস সাইন হওয়ার কথা ছিল যেটা মিস করে গেছি আমি। এটাকে বলা হয় অ্যান্টিসিমেট্রি। আর সেকেন্ড প্রপার্টিটাকে বলা হয় জ্যাকোবি আইডেন্টিটি। এইগুলো ঘটনা ঘটলেই আমরা বলি যে এরকম এলিমেন্ট যা আছে তারা Lie algebra তৈরি করেছে। সেটা ম্যাট্রিক্স হতে পারে, সেটা এনিথিং এলস হতে পারে। আমি ম্যাট্রিক্স দিয়ে বলি তার কারণ হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সের গুণ যোগ এগুলো লোকে অনেকটা বেশি পড়েছিল, কিন্তু এটা নেসেসারিলি ম্যাট্রিক্স হতে হলে কোনো কম্পাকশন নেই। এবার ওজন ফেরমিয়ন দিয়ে পৃথিবীটা তৈরি এরকম অনেকেই বলে থাকে, যদি নামটা এতটা সিম্পল নয়, কারণ আরো অনেক ধরনের পার্টিকুলার কথা বলেছি, তো এরকম বহু পার্টিকেল নিয়ে আরো বলা হবে আমি জানি না। ওজনের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, মানে ওজনকে নানাভাবে ডিফাইন করার চেষ্টা করা হয়। আমাদের এই ডিফিনিশনটা অনেকটা
হারমোনিক অসিলেটর মাথায় রেখে যে হারমোনিক অসিলেটর কোয়ান্টাম হারমোনিক অসিলেটর থাকলে তার জন্য আমরা যে যে অবজেক্টগুলো ইউজ করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে এজে আর একটা হচ্ছে এজে ডায়াগ্রাম। এটা কিছুই না, কম্বিনেশন অফ পজিশন অফ মোমেন্টাম and complex combinations of x plus I x minus I type of object. কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে আমরা এই যে ব্র্যাকেটটা লিখেছিলাম সেই ব্র্যাকেটগুলোকে এরকম দেখতে হয়, তাদের প্রপার্টিটা এরকম দেখতে হয়। আমরা এই যে এটা হচ্ছে এই যে ডায়াগ্রাম এই যে এটা আমরা বলি নাম্বার অপারেটর। এই অপারেটরটা সত্যি কথা বলতে কি খুব সহজে ফিজিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা যায় যে একটা কোয়ান্টাম হারমোনিক অসিলেটরের এনার্জি স্টেট কি হবে। তাই এইটা ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়া অনেক সহজ। এই যে ডায়াগ্রাম ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়া যাবে না তা না, কিন্তু সেটা অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়া যায়। আমরা বোঝানো বলতে এই প্রপার্টিটা আছে এটা ধরে নেব, কারণ আমি আগেই বলেছি যে ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্সের কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে তারা কি কি ক্যালকুলেশন যোগবিয়োগ তোমরা করতে পারে এটাই নাকি তাদের রিয়েলিটি। এবং দিনের শেষে তারা যদি বলতে পারে যে না অমুক জিনিসটার ভ্যালু আলফা এবং যদি ম্যাচ করে যায় তাহলে দ্যাট ইজ রাইট। সেটা এক্স্যাক্টলি বোঝানো কাকে বলে এই ডেফিনিশন আমি গেলাম না, আমি কম্পিউটেশন রিলেশন নিলাম as a working assumption of being boson. এরকম ধরনের আমরা যে অ্যালজেব্রা ডিফাইন করেছি তাদের অনেক টাইপ হয়, যেমন এসইউ অ্যালজেব্রা রয়েছে যেটা আমরা লিখতে পারি এভাবে সিগমা 0 সিগমা প্লাস সিগমা মাইনাস। তাদের ক্ষেত্রে কম্পিউটেশন রিলেশন এটা একটু দেখতে হবে। এসইউ 11 এরকম একটা অ্যালজেব্রা রয়েছে যেটা আমরা টাও দিয়ে লিখেছি, তাদের ক্ষেত্রে কম্পিউটেশন রিলেশন দেখতে হবে। এই প্রত্যেকটা অ্যালজেব্রার পিছনে এমন কিছু অবজেক্ট থাকে যে অবজেক্টগুলো ইনভ্যালিড, অর্থাৎ এই অবজেক্টটা এই অ্যালজেব্রার সমস্ত এলিমেন্টগুলোর সঙ্গে কমিউট করে। অর্থাৎ আমি যদি ব্র্যাকেটটা নিই সি সিগমার সঙ্গে যে কোনো সিগমা, তাহলে সিগমা 0 সিগমা প্লাস সিগমা মাইনাস হোয়াটএভার প্রতি ক্ষেত্রেই কিন্তু কমিউটেশনটা 0 হবে। এই ধরনের অপারেটরগুলোকে বলা হয় ওই অ্যালজেব্রার ক্যাশিমিল। এই ক্যাশিমিলের একটা ফিজিক্যাল মিনিং রয়েছে যে যেমন আমরা যখন কোয়ান্টাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম পড়ি, তোমরা পড়বে তখন দেখবে ক্যাশিমিলটা আসছে টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। তার মানে এই নয় যে যে কোনো রিয়াজের ক্ষেত্রে ক্যাশিমিল এরকম ফিজিক্যালি ইন্টারপ্রিটেড হবে, বাট ক্যাশিমিল থাকবে। তো ডিফারেন্ট অর্ডারের ক্যাশিমিল থাকবে যাতে ইন্টারপ্রিটেশন নাও থাকতে পারে। ফলে আমরা এখন ফোবিস নিয়েই আছি। আমরা কমিক ব্রেক নিলাম। প্রফেসর জিস নিজে একটা স্টেজে বলছেন যে এটা 1970s এ একটা সময় গেছে যখন প্রায় 7 বছর ডিগ্রির কোনো পাবলিকেশন ছিল না। প্রতিবারে গভর্নমেন্ট থেকে পাবলিকেশনের রিপোর্ট চাওয়া হতো, ডিগ্রি বলে পাঠানো যে আমার কোনো পাবলিকেশন নেই। এবং ওই সময়টাই উনি ডিগ্রি কাজটাও করেন, ডিগ্রি অ্যালজেব্রার কাজটাও করেন। 1979 এ ডিগ্রি অ্যালজেব্রার পেপারটা প্রথম দিয়ে গেল। তার আগে পর্যন্ত এরকম একটা স্ট্যাটাস আমার পাশে উঠে বসছিল। ঠিক নিজে বলেছি যে এখন যে ফ্রিকোয়েন্সি যে অ্যাগ্রেসিভনেস নিয়ে গবেষণা করা হয়, এটা যদি আমাদের সময় থাকতে পারে আমি সায়েন্স করে পারতাম না। যাই হোক, এবার আমরা হিগস অ্যালজেব্রায় আসি। যেটা হিগস নিজে দেখেছিলেন সেটা কোন কনটেক্সটে আমি পরে বলে আসছি। তার আগে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে পলিনোমিয়াল অ্যালজেব্রার মধ্যে কি বোঝায়। অর্থাৎ ফার্স্ট কি কোঅর্ডিনেটটা আমি নিয়েছি, ধরা যায় যে জিটা 0 আর জিটা ক্যাপিটাল জিটা 0 আর জিটা প্লাস মাইনাস, এটা প্লাস মাইনাস জিটা প্লাস মাইনাস দিচ্ছি। কিন্তু জিটা প্লাস আর জিটা মাইনাস এইটা জিটা 0 না দিয়ে একটা পলিনোমিয়াল অফ জিটা 0, যেখানে আমরা সিএ অর্থাৎ কোএফিশিয়েন্ট অফ লার্জেস্ট ওয়ান সেটাকে নন জিরো ধরছি, এটা নিয়ম। সিজে কে বলছি সেন্ট্রাল এলিমেন্ট। সেন্ট্রাল এলিমেন্ট মানে সেই এলিমেন্টগুলো এটা মনে রাখতে হবে যে এই কোএফিশিয়েন্ট আমরা লিখছি এগুলো কিন্তু নেসেসারিলি একটা নাম্বার হিসেবে অ্যাপিয়ার করবে তা নয়। এই কোএফিশিয়েন্ট গুলো সেন্ট্রাল এলিমেন্টস ইন দ্য সেন্স
ও সমস্ত অপারেটরগুলোর সঙ্গে কমিউনিকেট করে। অর্থাৎ যদি আমি ব্র্যাকেট নিতে থাকি সেন্ট্রাল এলিমেন্টের সঙ্গে, তাহলে সবগুলোর জন্য জিরো। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এক্সাম্পল দেখাবো যে একটা এরকম ফিউশন দিয়ে তৈরি হচ্ছে। ফিউশন প্রসেসটা আমি একটু বলার চেষ্টা করছি যে ফিউশন কিভাবে করা হয়। ফিউশন করা হয় এইভাবে, আমরা দুটো অ্যালিমেন্ট নিলাম, একই টাইপের দিতে পারি, SU2 দিতে পারি, SU11 দিতে পারি, একটা SU2 একটা SU11 দিতে পারি। এবং এই অ্যালিমেন্টগুলো কিন্তু নানা ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন আছে। এরকম আমার কোনো কারণ নেই এই অ্যালিমেন্ট বললাম সারা দুটো এটা হবে। এটা বেসমেন্টের একটা ইন্টারেস্টিং কথা আছে যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কথাটা কন্টিনিউয়াস করে ভালো না, এটাকে কন্টিনিউয়াস মোমেন্টাম বলা হয়। ঠিক আছে, যে ঘুরছে আর তার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে, এই যে পিকচারটা আমার মধ্যে তৈরি হয়, এইটা দিয়ে আমি কন্টিনিউয়াস সমস্ত ধরনের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম খুঁজতে পারবো না। তার একটা ব্রিলিয়েন্ট এক্সাম্পল হচ্ছে স্পিড। এনিওয়ে, আমি এইভাবে ফিউশনটা করতে চাইছি যে দুটো অ্যালজেব্রা নিলাম, ডিএফডি একটা দিব কোএফিশিয়েন্ট, সেটা পরে অ্যাডজাস্ট করা হবে। আমাদের ডিমেনশনালি অ্যাডজাস্ট করা হবে। H0 কে ডিফাইন করলে আমি হবে H0 কে ডিফাইন করলাম সাম অফ দ্য H0 এন্ড K0। তাহলে কম্বিনেশন নিলেই এই জিনিসটা দেখতে পাওয়া যায় যে আমরা একটা কিউবিক অ্যালজেব্রা পাচ্ছি। স্কোয়ারের কোএফিশিয়েন্টটা নেই। স্কোয়ারের কোএফিশিয়েন্টটা না থাকার কন্ডিশনটা হচ্ছে যে সিজে প্লাস সিকে, যেটা আমরা ক্যাসিমি বলছিলাম এতক্ষণ, সেটা 0 হচ্ছে। আর সি কে আমরা 0 বলে নিচ্ছি ফর রেলেভেন্ট কম্বিনেশন। তো কিউবিক অ্যালজেব্রা থাকলে তাকে হিগস অ্যালজেব্রা বলা হবে। যদি হিগস এটাকে একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কনটেক্সটে সেটাকে পেয়েছে, যেটা আমরা ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে যে সেন্ট্রাল ফোর্স বা ইউনিভার্সাল ফোর্স, ল, কেপলারিয়ান অরবিট, এগুলো আমার মনে হয় যে গ্র্যাজুয়েশন স্টুডেন্টদের খুব পরিচিত একটা ব্যাপার। কিন্তু প্রথমে আমরা একটা প্রুফ করে নিই যে সেন্ট্রাল ফোর্স যদি থাকে একটা সিস্টেমে, তাহলে ওই সিস্টেমে মোশনটা একটা প্লেনে কনফাইন্ড, এটা আমি আগে ধরে নিলাম। অর্থাৎ সেন্ট্রাল ফোর্স অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভেটস এ প্লেন to validate all the future calculations, and that is quite related to the conservation and angular momentum or zero torque, whatever it was. Higgs সেটা হচ্ছে যে এই একই প্রবলেমটি যদি একটা কার্ভেচারের উপর পড়ে, একটা স্ফিয়ারের উপর পড়া হলো, বা একটা প্যারাবোলয়েডের উপর যদি পড়া হয়, তাহলে ওই সিস্টেমটার ক্ষেত্রে কি কি ক্যারেক্টার আসতে পারে, এইটাকে ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে হিগস এর একটা হ্যামিল্টনিয়ান নিলেন, যেখানে কেটা হচ্ছে কার্ভেচার ডিপেন্ডেন্ট হ্যামিল্টনিয়ান। কেটাকে 0 করে দিলে আমাদের যে সেন্ট্রাল ফোর্স সেটা চলে আসবে। পাইটাকে পাই কম্পোনেন্টস অফ মোমেন্টাম বলা হলো, পাই 1 পাই 2 পাই থাকতে পারে। মিউ 0 বাই r ইজ ন্যাচারালি দ্য পোটেনশিয়াল, যেটা ইনভার্স স্কয়ার পোটেনশিয়াল, ইনভার্স স্কয়ার ফোর্স ল দেবে। এইখান থেকে পাইকে একটা ডিফাইন করা হয়েছে উইথ দ্য প্রেজেন্স অফ কার্ভেচার। এবং একটা সেন্ট্রাল ফোর্সের ক্ষেত্রে এটা সবাই জানা যে ল্যাপ্লাস প্লেন ভেক্টর থাকবে, সেটা এই অ্যালজেব্রার ক্ষেত্রে লেখা হবে। এইগুলো সমস্ত কিন্তু হিগস দেখালেন কুলম্ব পোটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে, বা বলা হয় ইনভার্স স্কয়ার পোটেনশিয়াল, সরি ইনভার্স স্কয়ার ফোর্স ল অর 1/r টাইম পোটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে, and harmony oscillator। প্রতিক্ষেত্রে আমরা প্রবলেমটা সলভ করছি একটা কার্ভেচারের উপরে, একটা স্পেসের উপর, যে স্পেসে নন জিরো কার্ভেচার। এইটা 1979 এ হিগস দেখালেন যে এই কিউবিক অ্যালজেব্রা পাচ্ছি আমরা, কিউবিক অ্যালজেব্রা পাচ্ছি, এটা কিন্তু হিগস দেখায়। এইটা দেখানো পর্যন্ত কিন্তু আমি পার্সোনালি মনে করি যে এটা ভেরি ম্যাথমেটিক্যাল ফ্যান্সি। এটা ম্যাথমেটিক্সের ভালো জার্নালি বেরিয়েছে, জার্নাল ফিজিক্স এসে, কিন্তু এই কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল ফ্যান্সি। কারণ কার্ভেচার ধরে নিয়ে যেটা চেঞ্জ করে, এইটা দেখা ছাড়া আর এখান থেকে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে এটা একটা অন্য রকমের ইমপ্লিকেশন রয়েছে, যদি আমরা
এই অপারেটরগুলোকে রো প্লাস রো মাইনাস রো জিরো এগুলোকে বোসনের টার্মে লিখতে পারে, তাহলে তার কিছু ফিজিক্যাল মিনিং দেওয়া যায় যেটা হুইচ ওয়াজ নট রিয়েলাইজড বাই হিজ অ্যাট দ্যাট টাইম। So let me first explain what is boson realization. Just after the discovery of angular momentum in quantum mechanics and momentum algebra, two or three people became interested about the algebraic structure, and it is better to define angular momentum in terms of the algebra formula. But if you ask me that what is angular momentum in quantum mechanics, I will tell you that it follows the sociology algebra. Because whether it has any relation of delay rotation or not, that is a good theoretical argument. But once the algebra is there, I am safe to say that it's an angular momentum. That's all the purpose. Pascal Jordan, a less known physicist at that time, was in fact a mathematician, pure mathematician, who was dealing with several such brackets, not merely the brackets that are used in the discussion. So Pascal Jordan tried to formulate various kinds of brackets, and he tried to justify that quantum behavior and algebra of brackets are somehow related, and he formulated so many such brackets and Jordan algebra as well, which are not so much familiar in physics. Julian Swinger is famous for many other reasons, but in 1932, probably, as far as I remember, Pascal Jordan and Julian Swinger first observed that angular momentum can also be understood in terms of harmonic oscillator. This is a very great realization because to understand harmonic oscillator is rather easier than angular momentum algebra proper. So, in which way angular momentum can be understood? These two people discussed, and later similar type of argument to represent SU2 or SU3, SU1 kind of algebras were formulated by many other people. Freeman Dyson is one of them. So, many such realization was there. Let me see what is boson realization. If I take two boson algebras, one is A1, A1 dagger, and A1, the corresponding number operator, A2, A2 dagger, A2, the corresponding number operator. These combination relations are obvious. And interestingly, SU2 generators can be written as J plus, J minus, and J0 in terms of boson operators. A1 dagger, A2, A2 dagger, A1, and J0. So, if I have two boson algebras, then I can write the angular momentum which are satisfying the angular momentum. So this is one kind of realization of angular momentum, but this is not the only one. Later it was discovered that many such combination of A and A dagger is possible indeed, where these combination relations are preserved, and one of them was Dyson-Mallet realization. Since I have used these two realizations in my article, so I will talk about these two kinds of realization. But many realizations, as far as I remember, there are 7 or 8 different realizations of SU2 algebra itself in terms of different kinds of operators. There are 3 or 4 such examples of boson realization. So the operators that we use for angular momentum can be understood in terms of boson, and a very good book is already there to understand this one, in which way they can be understood. Modern physics by Chakrabarty, modern quantum mechanics by Chakrabarty. So the next thing is the default SU2 and SU1 algebra, where we introduced this sigma 1, sigma 2, sigma 3 with the deformation parameter gamma. This type of operators are, if you go back to what ordinary Pauli spin matrices, if you recall, those are all Hermitian operators or self-adjoint operators, as we say. In finite dimension, they are almost identical objects.
Here I introduce a kind of deformation. This deformation was first introduced by Brody in study of episodic quantum mechanics. So this was already formulated by people. And I also observed one operator that can convert ordinary vectors to this kind of deform operator. Gamma is the deformation parameter. And in view of this SU2, one can also define SU11 kind of operator. And correspondingly, the Bose realization possible. And we see that their relevant computations are already there. Their Bose realizations are already there. We see that computation realizations are somehow modified with an index P. And we define the so-called ladder operator versus what is used in angular algebra with index. So index ladder operator can be defined in view of this modified default algebra. So these things are required for future studies, and still I maintain that I am talking about a poetry and nothing else. We don't know at which point we finally reach. So now if I apply the same fusion procedure involving those bosons, a new kind of object comes out, and again we see that a Higgs algebra is coming out with a deformation parameter which I call deformed Higgs algebra. So this omega was not there in the original formulation of Higgs, but this omega appears here as the deformed Higgs algebra, and the coefficient of this linear term represents something which is called the Hamiltonian of the system. According to Higgs, this was also the Hamiltonian of the system when he tried to solve that central force problem on Earth's surface. He had a real meaning of this lambda as curvature, but in our case, it is basically a central element. That means an object which commutes with all the operators present out here. U lambda যদি আমরা লেখার চেষ্টা করি তাহলে U lambda এইটাকে দেখতে হয় যেখানে J0 and Z0 are the corresponding angular momentum operator যেটাকে আমরা বলতে পারি যে Z component angular momentum operator বলি. So this S square plus constant is there, and this procedure can be followed by applying fusion to various kinds of algebra, and I have done just one of them and nothing else. So, different kinds of Hamiltonian will appear depending on the algebra which is taken. For example, if I take SU gamma 2 and SU gamma 1, we get a Hamiltonian like this, where E square is the Hamiltonian and P is given like this. So the point is, what is the use of this all these Hamiltonians in the present situation? If I apply the so-called SU2 plus Dyson value, we get another Hamiltonian. These Hamiltonians are in recent days, because I am talking about recent advances in quantum mechanics, recent advances in physical and chemical science. This kind of Hamiltonian became important when people tried to observe an interesting thing regarding quantum mechanics. Up to 1998, most of the quantum mechanical population was depending on finding out the Hamiltonian and eigenvalues of the Hamiltonian and all that those operators which are mutually commutative and also commute with Hamiltonian. These are mainly the population of quantum mechanics. The point was every time the operators were considered to be Hermitian operators, right? From 1990 onwards, people tried to investigate operators which are not Hermitian, however showing real eigenvalues. So a new subject was born almost 25 years, 27 years back, which is called non-Hermitian quantum mechanics, where the operator is not Hermitian, but all the quantum mechanical ideas can be derived from that formulation.
So these Hamiltonians are all non-Hermitian in nature. These Hamiltonians are all non-Hermitian in nature, and in certain situations, under certain properties, uh, they may give us real eigenvalues. And I'm not telling this just because people have told me. I have found a number of such operators who are indeed real eigenvalues are possible. And not only that, interesting physical situation can now that I will give examples. What I have done is a fusion of SU gamma 11, I'm sorry, what I have done is SU gamma 2 and diagonal values which we modified now. We obtained a Hamiltonian like this, and this Hamiltonian is an outcome of Higgs algebra that you have seen earlier. What is interesting, this is for the first time a 3 boson realization is obtained. Remember this we have taken 3 boson algebras, A1 dagger, A2 dagger, and A3 dagger with their corresponding number operators. This Hamiltonian also comments with their number operators. And not only that, this is for the first time 3 boson realization of Higgs algebra has been constructed. Before that, single boson, 2 boson, 4 boson, and many boson realizations were there. But 3 boson realization is constructed for the first time. The point is that I have repeatedly been asked by reviewers that why 3 boson realization is so very important. So I worked with great deal of calculations to show that why 3 boson is so very important. And I have found out a number of interesting properties where physics comes into existence after discussing all this jungle of calculations. I have certain observations which are not usual in conventional quantum mechanics. The first thing is degeneracy in ground state for several values of parameter C. The diagonal value realization involves a parameter C which plays a crucial role that ground state becomes degenerate. This is a rare observation, however, in certain occasions it is attributed to many-body interaction like this. This kind of interaction has certain consequences that ground state may be degenerate. Not only that, for each choice of value of C, there is a range of eigenvalues where the states are populated in a very erratic manner. And before and after the values of C, there is relative calm. But for a range of values of C, there are eigenvalues where we see that large populations are there and which may be used for lasing action because you know that there is something called population inversion in case of laser. So I think if this non-Hermitian Hamiltonian can be considered in certain occasion, one can expect a kind of lasing action. So that is one of the consequences of this Higgs algebra. The third one is even more interesting and still I'm not at par with this idea. I have a few reports are there around 2007 where you all know that soon you will learn that Dirac conjectured a kind of antiparticle of electron which is called positron, and Dirac C was predicted under some condition. But similar situation had never been observed in case of bosons. But since we are dealing with boson realization, bosons are very much there. And here we see that boson C is there for negative energy eigenstates. So this boson C, the idea of this boson C is not yet much familiar, but 2 or 3 reports are there. That is very much in my reference. But I am not comfortable with this idea of boson C. What interests me most in this entire discussion is the idea of states, where the validity of quantum mechanics is factor challenge once again. That it may so happen
that if you consider the probability density or rather total probability, which is called the norm of the quantum state, the norm of the quantum state is expected to be positive because we are talking about probability. So if that norm becomes negative, that is a very uncomfortable situation in quantum mechanics. That exactly happened in my calculation. What usually P3 is called ghost states, but interestingly, interestingly, it was also observed that if I change the parameter for certain value of parameter, the ghost states become the states with negative eigenvalues become positive eigenvalues that is in high state. So I call this term as crystallization in the norm. A typical way mathematical physicists term certain things, but this crystallization is interesting because the ghost can be resurrected for certain values of parameters. So negative energy states, negative norm states are not very comfortable situation, but here we see that this parameter gamma, the deformation parameter, plays a crucial role for certain states, not for all states. That one can divide the states again. The last, probably the last one, that is called Efimov effect. That is observed in like in 70s. In case of alpha particles, it was observed that in certain situations, the presence of two alpha particles can give you, always give you a kind of scattering states, but the presence of a third alpha particle can give you bound states. This observation was first done by Efimov, and this is called Efimov effect. Efimov-like situation is observed in this kind of Hamiltonian, and in many other values of this parameter C, this Efimov-like effect was also observed. I request everybody to go through these articles. A very recent article in Physical Scripture where I have shown this kind of effects are there with the Hamiltonian, and physical references, physical interpretations are also available over there. But one thing that I have missed in the finally, I conclude with the quote of Wickman. That again, I repeat the same thing that we do a lot of calculations. Some of them are extremely tricky. Pages are lots of pages are there to complete each and every calculation operator. The calculation is very difficult. So these are the difficulties that we face in our way, and at the end of the day, there's the bafflement, and sometimes there is pleasure that wide branches of learning, these results can be applied. So that's all from my part. Thank you. Next, Dr. Chakrabarty. Is there any question from students? Sir, Higgs algebra context ছিল ইনভার্স স্কয়ার সেন্টার ফোর্স তো ওটা আপনাদের কি বুঝছেন স্যার একটু বলে দেন Inverse square central force. Inverse square central force, perhaps after the secondary force, you have solved central force problem. That parabola is that this kind of orbits are there that can be found out. So central force, inverse square potential means Coulomb or gravitational potential and example of inverse. Coulomb or gravitational force are representative of inverse and nothing else. 1 by r square. Any other question? Thanks. Now I call
we should keep energy to present environment to the